So pane video rekutenderera muZimbabwe bhazi rinonzi MB Transport, bhazi rachibva kuCape Town richiya muHarare nevanhu vari kubva Joza guys kuKapa. So vanhu havasvika zvinhu zvavo zvapwanyika, mabhegi, mawashing machine, zvakawanda zvanga zvichitaurika ipapo guys. So washing machine yacho nazoiona guys, iripo pavideo muchaiona nemi washing machine yo guys. Apa unenge wabhadhariswa luggage. The reason yekuti vanhu vabhadhare luggage ndotoda kuti vasvike zvinhu zvavo zviri safe. And then zvakasvika zvakadai. So guys, umwe munhu anofanira kuti abatwe achinatsobvunzwa, vamubvunziridze kuti basa rako mubhazi mudereva, because customer care vari kunzi iri very bad MB Transport. And vanhu vatosvitara zvitonzi hakasike kutanga guys, zvinhu zvinogara zvichiitika, but papasina munhu ambotanga aposta so far, but this time vazoita munyama vari rekotwa pamavideo varapostwa paFacebook zvekuti kana vakasagadzirisa metro avari kuita guys vachaita bad reputation nemasina avari kuita guys. And then our second update guys, tine update yechimwe chitiko chaitika muguta guru raHarare kunonzi kuKolou Park. Kune vana 3 vanga vachitamba, maage avo ari kunzi anenge ma4 years here somewhere there. Vana ava vamwa poison muZimbabwe, so vana tonzi atofa 2 vari pacritical, vaendeswa kuhospital vari pacritical. Don't know kuti madhokota anokwanisa kuvabatsira here kana kuti vanenge vangomirirawo nguva yaMwari, but let's hope vaenda zvakanaka. So zviri kutonzi vana ava pavakazoonekwa kunzi vamwa mushonga, vamwe vakapiwa mukaka, mumwe hahana. So ipapapo understanding yakanzwisisa kuti zvakafamba sei, kuti vamwe vanowana mukaka mumwe voshayiwa. Zvinhu zvakanyatsoitika chaizvo guys. Okay, ndisati ndipedze nguva yangu muZimbabwe, ndine mavidheos acho panapa ndingaita nezvekudai, so ndingokusiyai muzvionera mega mavidheos. Kana mamaona totataura mukomezi chingazvi zvituzo tinozvionawo sei, but vanhu vekwaNB Transport guys, please customer care yenyu gadzirisai pacustomer care guys. Vanhu vachema zvinhu zvevanhu, munhu anenge atenga mawashing machine, munhu anenge atenga magudzi akachita iwa handa kuenda mumusha nemasini angu ndichibva paJoza ndosvika ndinowana pekutangira ndichitoshandisa masini awa imosvika muzvikwejenura mubhazi imomo guys. Ende zvikutonzi mahwindo acho havana kana care, havana kana basa nazvo, havatombogai ndoza vachitaurika guys. So katone mavidheos katamaona guys, motudzo compensation guys, munofunga uchikana une experience iri bad yawakambo experience mabhazi akaizi, angava anobva kuMbara achienda kumamisha, angava ari kubva Joza achiuya kuZimbabwe, kana kopi wakaenda uchishandisa mabhazi guys, kana une experience iri bad, please tudze mucomment section kuti wakahandla sei situation yakadaro guys. And then don't forget to subscribe and turn on the notification bell not to post also jam and update, because on this channel I promise my one, it's your boy, I'm out. Ngavabve pabasa varipo vanogona mabasa mani, ngavabve pabasa kuti kuya kuri pano tisu, ngavabve pabasa mise vamwe vanhu mati munhu anga achizvizina nevanhu. Amara mukonaona pamukisa mabhegi edu kuti pane tsvina yekudaro chaichaiya. Vatanga vatisiya ndopaninya tidzigirewo tine vana vanenge vakagara vari busy nema-earphones, vari busy nema-earphones, ndozvavakangongwarira chete papa. Warikoshesa zvinhu zvavo vasingakoshesi kudani 3 days nevana tiri mubhazi mavo havasi kutikoshesa, ndopane nyaya ipapo. Mari dzacho hamunodya mega, hamudyi nesu futi, saka isu hatina kukosha. Ya muri maclients ari kuchema don't worry. Mwari
rakandwa kabhegera zvingatadza kulika zvinhu sei musaka vaitirambidza kurekodha tipose pafacebook vaizoti variraaamazita yenyu mese imi vanhu vebhazi rakavanayo chimugweje ichi isu tisina ukosha taane mtimi mukoshesana ndakwira kurodbot kuti vadzoke kucape town ndozvamukuita handiti wamabhana vacho havana kukosha dzaimbwa kwamuri tatoimbwa ka tato avana kana vatongotora chete mato nonsense umoya murefu yacho nanifanyei passport yangu nisirondia ichibatsira umwe yapo tine mambuya zvedu moshera vana vanhu izo kusvika chiona zvakadai izvo apo mari yaunenge warohwa tichashandisa iro dhishi rangu ngari inazvina chandinosimudza the manager yebhosi ndakabata dhishi rangu iro ngaridzokere mukati kuenda kuhotspot dhishi rangu sambocheketere muridzi chinhu chakadai izo kusvika chiona zvakadai izvo apo mari yaunenge warohwa tichashandisa iro dhishi rangu ngari inazvina chandinosimudza. What was once an ordinary playground became the center of unimaginable grief. Behind me is the area where 3 young children, who neighbors say were inseparable, are believed to have consumed a suspected poisonous substance while playing. A 4-year-old child has since died, while 2 others remain in critical condition in hospital. The tragedy has left this closely knit community in shock, struggling to come to terms with the loss of such a young life. Ndakatofonerwa ndiri kumusika kunzi mwana adya mushonga atizoti mushonga wadya poison yacho yakaita sei. Vanhu vakadya mushonga vari 3 tuma 4 years twese mbva vatsvaga muto vaisa vana mumota saka ndakatisangana nawo mugodhi ndakutouya kunokumba ndasangana nawo mugodhi chindiyozona mwana patangopindawo murodhi takuenda nemwana kuchipatara asi mwana aida kuti mwana aringofura maziso chimodza maziso aitovura maziso zvaanga asingaiti mazuva ese anga asikwanisa kana kugara kana kumira anga asingakwanisi. Wano wachona takangoti chisvika akabva tanga kurutsa ivo kutaura kwavo vanoti baba vacho vanoti pavakaona kuti vana vanenge vachika mushonga vakatora mukaka ndokubva vapa wavo mwana uyu mva vangomusiwa akadaro uyu paakazozama kufamba kuyawo kuno kuti tivake vachimutsvaga vaida kumugeza ndipo vakaudzoneka mukamwana kuti mwana adonha. The tragedy has also reignited concerns over the dangers posed by poisonous substances kept within the reach of children. Vanao vaitotamba patainge tiri sevanhu vakuru takatovatarisa but hatina kuona kuti zvakafamba sei kozi matambiro avanga vagara vachingoita zuva nezuva takangozvitora seunge vanhu vari kutamba hatina kumbozvitarisira kuti vachapanga iitike chitarisiro chakaita sechakaitika ichochi. Zvinorwadza zvinonetsa kuti zvitambirike zvishura
bhozi rita kunge drama kana kuti ngerita munhu akarara kurota. So pastage yanga najunior taichitoti taonawo muvaraidzi wedu. Inini zvandirwadza handina kunge ndatambira nazvo hazvine kundijekera. As this community mourns the 4-year-old child and prays for 2 others, difficult questions remain unanswered. How did the children get into contact with poisonous substances? Could this tragedy have been prevented? And what more can be done to ensure that poisonous substances are kept safely away from children? For now, as families wait for answers while holding on hope that the 2 children receiving medical care will pull through.